morning, my dear students. Silent prayer. Okay. Today we are going to start a new lesson. It is an interesting lesson and simple lesson. Chapter 12, Heron's formula. This formula is known in the name of a famous mathematician who is Heron. Heron was an Egyptian mathematician. He derived the area of a triangle, how to find the area of a triangle. He wrote so many books about different topics in mathematics, and from that in one book he derived the formula of finding area of a triangle. But we already learned different formula for finding area of a triangle, and before coming to this point we recollect some basic informations from we studied in earlier classes. You studied in earlier classes about shapes, different types of shapes such as rectangle, square, quadrilateral, triangle, etc. Then we already learned about its perimeter and area. Do you remember what is meant by perimeter? If here one figure, this figure is a rectangle, and this is length and this is breadth. What is the speciality of rectangle? Opposite sides are equal and parallel. Okay, and all angles are 90 degree. Now we already learned perimeter, how to find the perimeter of a rectangle. What is meant by perimeter? Perimeter is the distance. This distance, total distance is known as a perimeter. This boundary is total distance or circumference of this figure. Okay, so perimeter is equal to 2 into L plus B. All of you know very well, isn't it? The same way, what is area of this rectangle? Area is equal to length into breadth. Okay, what is meant by area? Area is the amount of surface enclosed in this figure. That is, this portion is the area, amount of space enclosed in this figure. Okay. Now, if length and breadth is given in centimeter, then perimeter is also in centimeter, isn't it? Then length and breadth given in meter, then perimeter is also in meter. And area, coming to area, centimeter. Area, length and breadth given in centimeter, then its unit is centimeter square. Why? Length is in centimeter, breadth also in centimeter. So centimeter into centimeter we get centimeter square. And if given in meter, then it is a meter square. Meter into meter, meter square. Now coming to next shape, triangle. You already learned in a smaller classes triangle. Do you remember what is the area of a triangle? Area of a triangle, we already learned one equation, half BH. Area of a triangle is equal to half BH. H denotes height of the triangle and B denotes base of the triangle. Okay. Now this formula directly we can apply when we are going to find the area of a right-angled triangle. This formula we can directly apply when we are going to find the area of a right-angled triangle. How? This is a right-angled triangle and this is its base and this is altitude and hypotenuse. Altitude is the height of this right-angled triangle. So if we know the measurements of these three sides, we can directly apply this formula here. Suppose this is 6 and this is 4, this is 5. Then base is 4. That means half into base is 4 into height given as 5. And we can cut here and 5 2s are 10. So here area is 5 centimeter square. Here I have given 6 centimeter, 5 centimeter. Okay, in measurement in centimeter. So we can directly apply this formula when for right-angled triangles. Now suppose we want to find the area of equilateral triangle. Area of an
equilateral triangle. What is the speciality of an equilateral triangle? Equilateral triangle, all sides are equal. Suppose here all sides are 10 centimeter. Okay. And we are going to find its area. We use this half BH formula. But here base is, we know, this is the base. But height is the, this distance from the third vertex to the base. But height is here not given. But we can recall how to find its height. In 7th standard and 8th standard we learned or done many problems like this. How we find its height? Do you remember? Listen carefully. For equilateral triangle, this perpendicular from the third vertex to the base. This perpendicular from the third vertex to the base, divide this base into two equal parts. It is very important. A perpendicular from the third vertex to the base. This base is divided into two equal parts to the equilateral triangle. Now, how we find this height? Any idea? Okay, we have one formula for finding this height. Now, listen carefully. This portion is a right-angled triangle, isn't it? And this also a right-angled triangle. Now, this base is divided into two equal parts. So, measurement of this portion is 5 and this portion is 5 centimeter. Okay. Now, this is a right-angled triangle. Now, this is the hypotenuse, this is the base, and this is the altitude of this right-angled triangle. And connected with the right-angled triangle, we have a formula, Pythagoras Theorem. Understand? We remember Pythagoras Theorem. Here we apply that Pythagoras Theorem and find this height. Then apply this formula for finding area. Now I have given name for this triangle PQR, and this midpoint as M. So consider PMQ, this right-angled triangle. PQ is the hypotenuse, QM is base, and PM is the altitude. And we recall that Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equal to base square plus altitude square. That is PQ square is equal to QM square plus PM square. Now apply. QM is 5. So 5 square plus, this is, we don't know. Before that, we are going to find the value of a PM, isn't it? So we can transpose this QM square to the right hand side. So this becomes PQ square minus QM square. That is hypotenuse square minus base square is equal to altitude square. Okay. Now we are going to find the altitude. So PQ is 10 centimeters. So 10 square minus QM is 5. So 5 square is equal to 100 minus 25 equal to 75. That is PM square is equal to 75 and PM is equal to root 75. Okay. Now 75 is equal to 25 into 3 and square root of 25 is 5 and square root of 3 is 5 root 3. So this is 5 root 3. We get the height of this equilateral triangle and we are going to find the area. Area is equal to half BH. B 10. Half into 10 into H, we find that 5 root 3 and we can cut 5 2s are 10 and 5 into 5 25 root 3. So we find the area of this equilateral triangle. First we use Pythagoras theorem for finding height of this equilateral triangle. Then apply this half BH formula here. Okay. So now we recollect to find the area of a right angled triangle using half BH. We directly apply this formula. Then we recollect about equilateral triangle's area. There we use Pythagoras theorem for finding height, then apply this formula.
Now we are going to find the area of an isosceles triangle. What is the speciality of an isosceles triangle? Or two sides are equal, isn't it? So we are going to find the area of an isosceles triangle. Given here one isosceles triangle. This equal sides are 5 centimeter and this base given as 8 centimeter. Okay. So these two sides are equal. Now here also we need find its height. Height is the perpendicular distance from the third vertex to the base. For an isosceles triangle also, perpendicular from the third vertex, divide this base into two equal parts. Perpendicular from the third vertex to the base, divide the base into two equal parts. So this is 4 centimeter and this is 4 centimeter. Here also we can apply Pythagoras theorem like previous question. Here this is a right angled triangle. Here we can put now P. Put a name P. Okay, so XPY, a right angled triangle. So here we can apply Pythagoras theorem. So for finding altitude, hypotenuse square minus base square, we get this height square. Altitude means the height itself. Okay. So XP square is equal to XY square minus YP square. I write this formula directly. First, listen carefully. Hypotenuse square equal to base square plus altitude square. Hypotenuse square is XY square. So XY square. Base square is YP square. XY square is equal to, if you have any doubt, I will write here. XY square is equal to YP square plus XP square. Isn't it? Base square plus altitude square, and we need to find altitude. So XP square is equal to, transpose this YP square to this side, we get XY square minus YP square. Okay, understand? Now we are going to substitute the values. So YP is, XY square. This is the formula. So XY is 5. So this is 5 square minus YP is 4. 4 square is equal to 25 minus 16 is equal to 9. That means XP square is equal to 9 and XP is equal to root 9 equal to 3. So we get this height as 3. Now find area. Half into base 8 centimeter into height 3 centimeter, and we can cancel this. 2 4s are 8. So here 4 3s are 12. So area of this isosceles triangle is 12 centimeter square. So now we recollected how to find the area of right angle triangle, equilateral triangle and an isosceles triangle. Now one more type of triangle. Which triangle is that? Scalene triangle. What is the speciality of a scalene triangle? Speciality of a scalene triangle is all the three sides are unequal. Then how to find the area of a scalene triangle? Here one scalene triangle. This side is 2 centimeter. This side 6 centimeter. This side 5 centimeter. And we are going to apply this formula half BH. We need to find H. Base is already 6. Okay. And we are going to draw perpendicular from the third vertex. Okay. Now look here. Is it divide the base into two equal parts? No. It is not divide the base into two equal parts. For isosceles triangle and for equilateral triangle, this perpendicular from the third vertex divide the base into two equal parts. But if for scalene triangle, this perpendicular from the third vertex not divide this base into two equal parts. So here we are going to find the Heron's formula. Okay, Heron's formula for finding area of a triangle like this. Okay, Heron's formula is also known as Heron's formula, and it is defined as area of a triangle is equal to S into root of
S into S minus A into S minus B into S minus C. This is the area of a triangle, and this formula is known as Heron's formula, and S represents semi-perimeter. Semi-perimeter means half of the perimeter. A, B, C are the three sides of a triangle. That is, this is A, B, then this is C. Then A plus S is equal to A plus B plus C by 2. A plus B plus C is the perimeter of this triangle. A is the length of this side, B is the length of this side, and C is the length of this side. And A plus B plus C is the perimeter of this triangle. And S is equal to semi-perimeter, that is half of the perimeter. This formula is helpful for finding the area of a triangle when we are not able to find the height of the triangle. So this is Heron's formula, root of S into S minus A into S minus B into S minus C, where S equal to A plus B plus C by 2. A, B and C are the three sides of a triangle, and S is the half of a perimeter. Now find area of this triangle using this Heron's formula. So first we are going to find S. A is 5, B 6, C 2. So 5 plus 6 plus 2 by 2. Okay. Now add and divide with 2. Listen here, I made some changes here. Here 3 centimeter. First I given here 2 centimeter. Now I changed here as 3 centimeter for easy calculation. Okay. So 6 plus 5, 11. 11 plus 3, 14 by 2 is equal to 7. So we got S equal to 7. Now apply this formula. This is equal root of S into. S into means 7 into S minus A. S minus A means 7 minus 5. A is 5 into S minus B. 7 minus 6 into 7 minus 3. Okay. Now this is equal to 7 root of 7 into 7 minus 5, 2 into 7 minus 6, 1 into 7 minus 3, 4 equal to root of 7 into 4 2s are 8. 8 into 1, 8. 8 7s are 56. So this is root 56. So the area of this triangle is root 56. Now take your textbook, page number 202, exercise 12.1. First question. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with the side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? Do you understand this question? A traffic signal board. Traffic signal board നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? എല്ലായിടത്തും ഏത് ഷേപ്പിലാണ് വരുന്ന ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് നിങ്ങൾ റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിനകത്താണ് ഈ ട്രാഫിക് സിഗ്നലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സിഗ്നൽ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് സ്കൂൾ എഹെഡ്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു സ്കൂൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. And given its side A. Side A. Equilateral triangle means all sides are equal and all sides are A. Now find the area of this board using Heron's formula. And given one clue, if its perimeter is 180 centimeter. Perimeter is equal to 180 centimeter. What is the area? So here given perimeter, from this we can find one side of this equilateral triangle. So perimeter is equal to A plus A, sum of three sides. So A plus A is equal to 180, and 3A is equal to 180, and A is equal to 180 by 3. 6 3s are 18, so this is equal to 60. 6 3s are 18, and this 0 we get side is
60. അപ്പോൾ ഈ സ്കൂൾ ഹെഡ് എന്നുള്ള ബോർഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി? 60. അപ്പം equilateral triangle ആയതുകൊണ്ട് all sides are equal, so all sides are 60 centimeter. Now we are going to apply Heron's formula. Heron's formula is area of a triangle is equal to root of s into s minus a into s minus b into s minus c. Now we are going to find s. S is equal to a plus b plus c by 2. That is half of a perimeter. Here a, b, c are equal because this is an equilateral triangle. Here we can use that formula half bh. But in question here asking we need to use Heron's formula only. നമുക്ക് Heron's formula യൂസ് ചെയ്ത് ഏത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി കേട്ടോ. ഹാഫ് ബി എച്ച് യൂസ് ചെയ്താൽ ഏതിനൊക്കെ ഉള്ളൂ? റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ, പിന്നെ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ, ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഹാഫ് ബി എച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഹെറോൺസ് ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ ട്രയാങ്കിളിലും, ഏത് ട്രയാങ്കിളിലാണെങ്കിലും എല്ലാ ട്രയാങ്കിളിലും ഈ 3 സൈഡ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കാം. 60 plus 60 plus 60 by 2. 60 plus 60 plus 60 is 180. 180 is already given in question perimeter and 180 by 2 90. അതായത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്റർ 180 ആണ്. ആ 180യുടെ ഹാഫാണ് നമ്മുടെ എസ്. അതിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. എസ് ഈക്വൽ ടു 180 by 2 എന്ന് ഡയറക്റ്റ് കാണാം. കാരണം ഹാഫ് ഓഫ് ദ പെരിമീറ്റർ ആണ് എസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? എസും കിട്ടി, സൈഡും കിട്ടി. അപ്പം ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സോ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഈസ് 90. 90 ഇൻറ്റു 90 മൈനസ് A, B, C are same 60. So 90 minus 60 into again 90 minus 60 into 90 minus 60. Okay. Now this is equal to root of 90 into 90 minus 60 we get 30. So 30 into again 30 into 30. Now listen carefully. This is we need to find its square root. ഈ ഇൻസൈഡിൽ വരുന്ന ഈ പോർഷൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് എടുത്ത ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ 6th ചാപ്റ്റർ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് 2 നമ്പേഴ്സ്, അതായത് നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് 2 പേരായിട്ട് പെയർ ചെയ്യും. പെയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന, അപ്പോൾ നമ്മൾ പെയറിനകത്തുനിന്ന് എടുക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 30-30ക്കകത്ത് ഒരു പെയറാക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു 30 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. 16 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 2 into 2 into 2 into 2, അതായത് 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതൊരു പെയർ, ഇതൊരു പെയർ. ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു 2 into 2 വെളിയിൽ എടുത്തു. 4 ആണ് 16ന്റെ റൂട്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ 6th ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പെയർ ചെയ്യും. കാരണം ഇതെന്താ, ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാനിരുന്നാൽ വലിയ നമ്പർ, ലാർജ് നമ്പറാണ് കിട്ടുന്നത്, നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഈസി. സോ ഈ 30 പെയർ ചെയ്തു. ഇനി ഈ 30ക്ക് ഈ 90ൽ നിന്ന് ഒരു 30 എടുത്ത് നമുക്ക് പെയർ കൊടുക്കാം ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ 90നെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. 90നെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ 3 into 3 ആണ് 9 അല്ലേ. അപ്പോൾ 3 into 30 ആണ് 90. കുറച്ച് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്പേഴ്സുകൾ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ മൈൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തി നോക്കണം. അപ്പോൾ 3 into 3 9. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 0 വരണമെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 0 കൊടുത്താൽ പോരെ. അപ്പോൾ 3 into 30 ആണ് 90. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. എങ്ങനെ എഴുതും? റൂട്ട് ഓഫ് 3 into 30. 3 into 30ന്ന് 90നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഈ 3 30കളും കൂടെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി പോകാം. ഇനി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാം. 30 30 30 30 പെയർ ചെയ്യാം. 3ക്ക് മാത്രം പെയർ ഇല്ല. അപ്പോൾ പെയർ ചെയ്ത നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നു. 30 into 30. ഈ പെയറിൽ നിന്ന് 30, ഈ പെയറിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം 30. ബാലൻസോ റൂട്ട് 3. 3യുടെ റൂട്ട് എത്രയാ? ഞാൻ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. റൂട്ട് 3 into റൂട്ട് 3 ആണ് 3. സോ 3യുടെ റൂട്ട് റൂട്ട് 3. ഇനി 30 into 30, 3 into 3 9.
പിന്നെ ഈ 2 0 കൂടെ കൊടുക്കുക. So 900 into root 3. That is the area of the signal board is 900 root 3. So hope all of you understood very well. This signal board is an equilateral triangle shape. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ 180 തന്നിട്ടുണ്ട്. 180 വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ലെന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു. Then we apply Heron's formula. Heron's formula അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ പെയർ ചെയ്യാൻ ഈ 19 ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് 3 into 13 ആക്കി. അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വലിയൊരു നമ്പർ കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതിനെ വീണ്ടും പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് വേണം പെയർ ചെയ്യാൻ. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ പെയർ ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2. The triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. The sides of the walls are 120 meter, 22 meter and 120 meter. See figure 12.9. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company had one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? What is the meaning of this question? Now here given figure 12.9. This is a flyover. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ലോങ് ലോങ് യാത്രകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലത്തെ ഫ്ലൈ ഓവറുകളൊക്കെ ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഈ പോർഷനിലും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോർഷനും ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ആ ഷേപ്പിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ 3 സൈഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 120, 22, 122. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൈഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരസ്യം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റെൻറ്റിനാണല്ലോ ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ദ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഈൽഡ് ആൻഡ് ഏണിംഗ് ഓഫ് rupees 5,000 per meter square per year. മീറ്റർ സ്ക്വയറിന്, അതായത് 1 മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് 5,000 rupees ആണ് ഒരു ഇയറിൽ കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഇതിൽ 1 മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് പെർ ഇയറിൽ 5,000 rupees ആണ് റെൻറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു, 3 monthsന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് അവർ പിടിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ 3 monthsൽ അവർ എത്ര റുപ്പീസ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തണം. ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ. അത് ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പാണ്, 3 sides തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ആൾക്കാർ റെൻറ്റിനെടുത്തത് എത്ര റുപ്പീസ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പെർ യൂണിറ്റ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എത്ര രൂപയാണ്? 1 ഇയറിൽ 5,000 ആണ്. അത് ഇയർലി ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എത്രയുടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? 3 monthsന് എത്രയാവും എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് ഏരിയ കണ്ടെത്തണം. ഏരിയ കണ്ടെത്തിയിട്ട് പിന്നെ 1 ഇയർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 3 months എന്ന്. ഇവിടെ ഇയർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 monthsൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ 1 monthൽ എത്ര റുപ്പീസ് ആവും എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തണം. എന്നിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റെൻറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടും. സോ ഹിയർ സൈഡ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ വി യൂസ് ഹെറോൺസ് ഫോർമുല. root of s minus a into s minus b into s minus c. Okay, where s is equal to a plus b plus c by 2. This is equal to a 122 plus 22 plus 120. ഞാൻ വെറുതെ 120 ഇങ്ങനെ 122 22 120 എടുത്തോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് a b c അല്ലെങ്കിൽ a b c എങ്ങനെ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. by 2 and this is equal to ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 264 കിട്ടും. 264 by 2 and divide we get 132. So perimeter is equal to half of the perimeter is equal to 132. Now area of the wall equal to, apply this formula, root of s is 132. So 132 into s minus a, that is 132 minus 122. A is we take as 122. This is B, this is C. Okay. So 132 into again 132 minus 22 into 132 minus 120. Now this is equal square root of
132 into 132 minus 122 we get 10 into 132 minus 22 we get 110 into 132 minus 120 we get 12. So square root of 132 into 10 into 110 into 12. ഇനി എന്താ സ്റ്റെപ്പ്? സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കണം. സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഈ 132-നെ 11 ആൻഡ് 10-നെയും ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് പെയർ ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുവാണ്. സോറി, നോട്ട് 11 ആൻഡ് 100 ആൻഡ് 10. ഓക്കെ, ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ 132 ഏതൊക്കെ നമ്പറുകൾ ഇവിടെ വരുത്താനായിട്ട് പറ്റും? നമുക്കൊരു 10-നെ വേണം, പിന്നെ ഒരു 12 വേണം. ഈ 110-നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? 10 into 11 അല്ലേ? 10 into 11 ആണ് 110. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 10 കിട്ടും, ഒരു 11 കിട്ടും, ഒരു 12 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 132-നെ 12ഉം 11ഉം ആക്കി, അല്ലെങ്കിൽ 12ഉം 10ഉം ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റാവോ? 10 ഇവിടെ വരുത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പം 12 into 11 ആണ് 132. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. 12 into 11 ആണ് 132. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 132-നെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ സൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 132-നെ നമ്മൾ 12 into 11 into ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു 10 ഉണ്ട്, 10 into 110-നെ 11 into 10 എന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു, ഇൻറ്റു ഈ 12 അതുപോലെ എഴുതി. ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാമല്ലോ. 12 12. അപ്പോൾ ഒരു 12 നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. 12 into 11 11, അതിൽ നിന്നൊരു 11 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം, ഇൻറ്റു 10 10, അതിൽ നിന്നൊരു 10 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, 12 into 11 132 നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ലേ? പിന്നെ ഇൻറ്റു 10ഉം കൂടെ ചേർത്താൽ 1320 ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ. 1320 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ. ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ 5000 ആണ് പെർ ഇയർലി. അപ്പോൾ ഇയർലി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മന്ത്ലി എത്രയാണുള്ളത് ഇനി കണ്ടെത്തണം. ഓക്കെ, നൗ പെർ 1 month പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫോർ 1 month 1 monthനുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുവാണ്. അപ്പം ഹൗ മെനി മന്ത്സ് ഇൻ എ ഇയർ? 12 months. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ 1 month 5000 by 12. ഒരു മന്തിൻ്റെ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ബൈ 12 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ, സോറി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ 1 monthൽ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് 5000 by 12 rupees ആണ്. ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെസിമൽ നമ്പർ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിർത്തുക. ഇനി നമുക്ക് എത്ര മന്ത്ലിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഫോർ 3 months. 3 months എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇത് ഇൻറ്റു 3 ചെയ്താൽ പോരെ. സോ 5000 by 12 into 3. ഓക്കെ, ഇത് മനസ്സിലായോ? 1 monthൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തി 5000 by 12. പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് 3 monthsലെയാണ്. സോ 5000 by 12 into 3 ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഇവിടെ 4 വരും. അപ്പോൾ 5000 by 4. ഇപ്പോൾ 1 month ആണ് 5000 by 12. ഫോർ 3 months 5000 by 12 into 3. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3ഉം 12ഉം കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം, 4 വരും. 5000 by 4 ചെയ്താൽ 1250 കിട്ടും. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? 3 monthsനുള്ള റുപ്പീസ് 1250 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ആ ടോട്ടൽ ഏരിയയ്ക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം? ഇത് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇനി ടോട്ടൽ എത്ര ഏരിയ? 1320 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഏരിയ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ടോട്ടൽ റെൻറ്റ് കണ്ടു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഏരിയ ഇൻറ്റു 3 monthsലെ റുപ്പീസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. മനസ്സിലായല്ലോ? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പെർ ഇയർ 5000 ആണ്, സോറി പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ 5000 ആണ് ഇയർലി. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 monthലെ കണ്ടെത്തി, അതിൽ നിന്ന് 3 monthsൽ എത്ര റുപ്പീസ് ആവുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ ഏരിയയ്ക്ക് എത്ര റുപ്പീസ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ 1320 ഇൻറ്റു 1250 ചെയ്യുന്നു. സോ വി ഗോട്ട് 16,50,000 rupees ഫോർ റെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റെൻ്റാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. റെൻറ്റ് കണ്ടെത്താൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഏരിയയ്ക്ക് നമ്മൾ ഹെറോൺസ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് ഏരിയ കണ്ടെത്തി, പിന്നെ പെർ മന്തിലുള്ള റുപ്പീസ് കണ്ടെത്തി, പിന്നെ 3 monthsനുള്ള റുപ്പീസ്, ദെൻ ഏരിയയും 3 monthsലുള്ള റുപ്പീസും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ടോട്ടൽ റെൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. There is a slide in a park. One of its side wall has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. See figure 12.10.
If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. ഇതല്ല ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ്. അവിടെ ഫിഗർ 12.10 ഒരു സ്ലൈഡിൻ്റെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ലൈഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു കളറൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കീപ് ദ പാർക്ക് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ക്ലീൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ ലെന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രം മതി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പെയിൻറ്റഡ് റീജിയൻ. So we are going to find its area directly using Heron's formula. So for that, first find S equal to A plus B plus C by 2. This is equal 11 plus 6 plus 15 by 2. 11 plus 6, 17. 17 plus 15, 32. 32 by 2. 32 by 2 we get 16. So S is equal to 16. Now apply formula. Root of S into S minus A into S minus B into S minus C. This is equal to root of S is 16 into S is again 16 minus A 11. 11 into 16 minus, here I take B as 6. Then next is 16 minus 15. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എ ബി സി ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാൻ കേട്ടോ, ഏത് ഓർഡറിൽ വേണേലും ആഡ് ചെയ്യാം, അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 16 ഇൻറ്റു 16 മൈനസ് 11 വി ഗെറ്റ് 5 ഇൻറ്റു 16 മൈനസ് 6 വി ഗെറ്റ് 10. Then 16 minus 15 we get 1. Okay. Now this is equal to root of 16 root 4 അല്ലേ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെറുതെ എഴുതിയേക്കാം. 4 into 4 then into 5നെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ 5 into 10നെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. 5 into 2 10. പിന്നെ 1 നമ്മൾ ഇൻറ്റു 1 ചെയ്താലും ആ നമ്പർ തന്നെയല്ലേ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പെയർ ചെയ്യാവുന്നത് ഇതും പെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് 4 എടുക്കാം, ഒരു 5 എടുക്കാം. 2ന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു, റൂട്ട് 2 കൊടുക്കുന്നു. 5 4s are 20. So this is 20 root 2 meter square. Now question number 4. Find the area of a triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter. And the perimeter is 42 centimeter. Here we need to find the area of a triangle, but given only two sides measurement and given perimeter also. So using these clues we need to find the area. So two sides given. So this we take as A to 18 centimeter, B 10 centimeter, and C is we don't know, and perimeter 42. And A plus B plus C is the perimeter. ഇല്ലേ, 3 sides ആഡ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ പെരിമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തേർഡ് സൈഡ് കണ്ടെത്താം. സോ ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് തേർഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ. സോ 3 sides sum is perimeter. A plus B plus C equal perimeter. And A and B given. That is 18 plus 10 plus C equal to 42. 18 plus 10 we get 28. 28 plus C equal to 42, and C is equal to 42 minus 28. We transpose this 28 to the right hand side and subtract, we get this is 14 centimeter. So we get C as 14 centimeter. Then for applying Heron's formula we need to find S. What is S? S is the half of the perimeter. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ്ലി പെരിമീറ്റർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ A plus B plus C ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ചെയ്യേണ്ട. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, 42 by 2 ചെയ്താൽ പോരെ. സോ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ ബൈ 2, ദാറ്റ് ഈസ് 21 centimeter. സോ എസും നമുക്ക് കിട്ടി 21 centimeter. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ യൂസിങ് ഹെറോൺസ് ഫോർമുല. Root of S into S minus A into S minus B into S minus C, and this is equal to S is 21. So root of 21 into 21 minus A is 18. 18 into 21 minus B 10 into again 21 minus C we already find 14. So 21 minus 14. Now subtract. This is equal to root of 21 into 21 minus 18. We get 3
into 21 minus 10 we get 11 into 21 minus 14 we get 7. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ, നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ പെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും പറ്റുമോ? ഈ 21നെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. 7 3s ആണ് 21. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 3 ഉണ്ട്, ഒരു 7ഉം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ 3 into 7 into 3 into 11 into 7. ഞാൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റി ഇൻറ്റു ചിഹ്നം ഇട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് പെയർ ചെയ്തെഴുതാം. 3യുടെ 3യുടെ 1 ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുത്തു. 7 7 1 ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുത്തു. Then 11ന് √11 തന്നെ. Now 7 3s are 21. So this is 21 √11 centimeter square ആണ് ഇതിന്റെ ഏരിയ. Now question number 5. Sides of a triangle are in the ratio 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. So here given perimeter of the triangle as 540 centimeter and sides ratio is given. So നമ്മൾ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിലോ അതുപോലെ 9th ഈ വർഷം തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. റേഷ്യോ ഒക്കെ തന്നാൽ ലീനിയർ ഇക്വേഷനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് ഇല്ലേ? അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിരിക്കുന്നത് 12:17:25 എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സൈഡും എങ്ങനെ എടുക്കും? ഒരു വേരിയബിൾ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കും. റേഷ്യോ വന്നാൽ ഞാൻ ഓർത്തിരുന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 8th 9th ഒക്കെ പഠിച്ചു പോയ കാര്യമാണ്. ഇതിനെ ഒരു സൈഡ് 12x, നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് 17x, നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് 25x എന്ന് വേരിയബിൾ ചേർത്ത് നമ്മൾ എടുക്കും. എന്തിനാണ് ഈ എക്സ് ചേർക്കുന്നത്? ഈ 3 നമ്പറിൽ നിന്നും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്താണല്ലോ ഈ സിംപിളസ്റ്റ് ഫോമിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ഫാക്ടർ എക്സ് ആണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ എക്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇതിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇപ്പോൾ 3 സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ 3 സൈഡ്സിൻ്റെ ആ ലെന്ത് ഇങ്ങനെ ഈസ്റ്റ് വിട്ട് എഴുതുന്നതല്ലേ റേഷ്യോ. ഈസ്റ്റ് വിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലാണ് ഈ റേഷ്യോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് ഈ 3 നമ്പറിൽ നിന്നും. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 540. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയേ, ഇത് 3 സൈഡ്സിൻ്റെ ലെന്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു. 3 സൈഡ്സിൻ്റെ ലെന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പെരിമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടെത്താം. അപ്പോൾ 12x പ്ലസ് 17x പ്ലസ് 25x ഈക്വൽ ടു 540. പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ 3 സൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. 3 സൈഡ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുത്ത് 12x 17x 25x ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 540. ഇനി 12xും 17xും 25xും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 54x എന്ന് കിട്ടും. 54x equal to 540 and x is equal to 540 by 54. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 10 എന്ന് കിട്ടും. അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 10 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ സൈഡും കണ്ടെത്താൻ ഈ ഓരോ നമ്പറിലും 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ ഫസ്റ്റ് സൈഡ് 12 into 10 120. സെക്കൻഡ് സൈഡ് 17 into 10 170. And third side 25 into 10 250. So നമുക്ക് 3 sides കിട്ടി. Okay. Now we need to use Heron's formula. For that first find S. S is a half of the perimeter. So here we can directly find S. 540 by 2 we get 270. So S is equal to 270. Now area is equal to root of നമുക്കറിയാലോ S into S minus A into S minus B into S minus C. So S is 270 into 270 minus 120 minus 120 into 270 minus 170 into 270 minus 250. S into S minus A into S minus B into S minus C. ഇവിടെ നമ്മൾ എയും ബിയും സിയും കണ്ടുപിടിച്ചു, അതോടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു. Now this is equal root of 270 into 270 minus 120 we get 150 into subtracting this we get 100
into subtracting 270 minus 250 we get 20. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പെയർ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാക്കാവോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഒരു 20 ഉണ്ട്. അപ്പം 20 വരുന്നത് പോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് 100നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലോ. 100നെ 20 ഇൻറ്റു ഏത് നമ്പറാണ് 100? 20 ഇൻറ്റു 5 ആണ് 100. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങേറ്റത്തെ സ്പ്ലിറ്റിങ് ഓക്കെ ആയി. ഇവിടെ 20 ഉണ്ട്, പിന്നെ 10നെ നമ്മൾ 20 ഇൻറ്റു 5 ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓക്കെ ആയി. ഇനി 270നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ 27 ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ. 27 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 9 3s are 27, 9 3 3s are 9. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 3s are 9 ഇൻറ്റു 3, അതായത് 3 3s are 9, 9 ഇൻറ്റു 3 27. ഇനി 270 അല്ലേ, അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു 3യുടെ കൂടെ ഒരു 0യും കൂടെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കണ്ടോ ഈസി ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന്. ആ 0യെ മാറ്റി നിർത്തി 27നെ അങ്ങ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 0 വരണമല്ലോ, അപ്പോൾ ഒരു 3യുടെ കൂടെ 0 കൊടുത്തു. ഇനി 15നെ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ, 30 ഉണ്ട് 5 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 15നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? 3 ഇൻറ്റു 5 ആണ് 15. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് 3 ഇൻറ്റു 5 എന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ 150 അല്ലേ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ആരുടെ കൂടെ നമ്മൾ 0 കൊടുക്കും? 5ൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്താൽ 50 ഇവിടെ ഇല്ല, പക്ഷെ 5 ഇവിടെ പെയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3യുടെ കൂടെ അങ്ങ് 0 കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് 30 ആയി. കണ്ടോ? അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് പോയത് കണ്ടോ? 27നെ 3 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു 3 എന്ന് ചെയ്തിട്ട് 27ൻ്റെ ഒരു 0 ഒരു 3യുടെ കൂടെ കൊടുത്തു. 150 3 ഇൻറ്റു 5 50, 3യുടെ കൂടെ ഒരു 0 കൊടുത്തു. 100 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 3 ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുക്കാം. 30 30യിൽ നിന്ന് ഒരു 30 ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുക്കാം. 5 5ൽ നിന്ന് ഒരു 5 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. 20 20യിൽ നിന്ന് ഒരു 20 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. Now multiply 3 3s are 9, 9 5s are 45, 45 into 2 90. Then ഇവിടെ ഈ 30യുടെ 0യും 20യുടെ 0യും കൂടെ ഉണ്ട്, അതും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു. So we get final answer 9000 centimeter square. അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഷ്യോയിലായിരുന്നു തന്നത്. നമ്മളതിനെ കോമൺ വേരിയബിൾ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 3 സൈഡ്സ് എടുത്തു. അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്, പെരിമീറ്റർ വെച്ച് എക്സ് കണ്ടെത്തി, അതിനുശേഷം 3 സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ ഹെറോൺസ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ മൈൻഡ് കാൽക്കുലേഷനിലൂടെ പലതവണ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് റൂട്ടിൽ വെളിയിലെടുക്കാനായിട്ട് പഠിക്കും. Now question number 6. An isosceles triangle has perimeter 30 cm and each of the equal sides is 12 cm. Find the area of the triangle. So what is the speciality of isosceles triangle? Two sides are equal, and here given equal sides measurement as 12. So two sides measurement given as 12, and also perimeter is given, perimeter equal to 30. So this is also like a question, third question bole, like third fourth question, like a fourth question. So perimeter is given, from that we can find third side. So a plus b plus c equal to 30, that is 12 plus 12 plus c equal to 30. Equal side 12 എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഐസോസെൽസിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി 2 sides equal ആണ്. സോ ഇത് 12. So 12 plus 12, 24 plus c equal to 30, and c is equal to 30 minus 24 equal to 6. That is third side as 6. Now here also given perimeter, so we find s is equal to perimeter by 2. 30 by 2 we get 15. ഈസി ആയിട്ട് എസും കണ്ടെത്തി. ഇങ്ങനെ പെരിമീറ്റർ തരുന്നിടത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ a plus b plus c by 2 അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട, പെരിമീറ്റർ ബൈ 2 ചെയ്താൽ മതി. വൺസ് അഗെയിൻ പെരിമീറ്ററിന്റെ ഹാഫ് ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now area is equal to root of s into s minus a into s minus b into s minus c. So we substitute values. S is 15. 15 into s minus a is 15 minus 12 into s minus b is 15 minus 12 into s minus c is 15 minus 6. A and b are equal because this is a isosceles triangle. Now this is equal 15 into 15 minus 12 3. Again 15 minus 12 3, and 15 minus 6 9.
are going to split these numbers. 15 we can split as 3 into 5. So this is 3 into 5. Then this is 3 into 3. So we split 3 into 3. Again 9 we can split as 3 into 3. Now take outside each number from each pair. നമുക്ക് pair ചെയ്താൽ ഇതൊരു pair ആണ്, ഇവിടെ ഒരു pair ആണ്, ഇതിന് pair ചെയ്യാനില്ല. So ഈ pairൽ നിന്ന് 3 outside എടുത്തു. 3 into ആ pairൽ നിന്ന് ഒരു 3 എടുത്തു. Into 3 into 5 എത്രയാ? 15. Root 15 അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി. So this is equal 9 root 15 centimeter square. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 3ഉം 15ഉം പെയർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 3 into 5 15 ഇട്ട് root 15. root 15 into root 15 ആണ് 15. ഓക്കെ, സോ വി ഗെറ്റ് ഏരിയ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് തരാതെ വന്നാൽ എന്താ, പെരിമീറ്റർ വെച്ച് ആ ഒരു സൈഡ് കണ്ടെത്തുക. അതുപോലെ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പെരിമീറ്റർ ബൈ 2 ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഹെറോൺസ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഈസി അല്ലേ? സോ ടുഡേ വി ലേൺഡ് ചാപ്റ്റർ 12 ഹെറോൺസ് ഫോർമുല. It is an interesting formula for finding area of a triangle. ഏത് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിലും, ഇക്ലാറ്റർ ആണെങ്കിലും, ഐസോസലസ് ആണെങ്കിലും, സ്കെയിൽ ആണെങ്കിലും, റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണെങ്കിലും, any triangle we can use this formula for finding area of a triangle, and that formula is root of s into s minus a into s minus b into s minus c, and where s is equal to a plus b plus c by 2. That means half of a perimeter. Then A, B, C are the sides of the triangles. Okay, so study well. Thank you.